இரண்டும் தான், இரண்டும் ஒன்றுதான், ஒன்றென்றும் இல்லை என்றால் மறுவதிலேயே என்ற நிலை பெறுக. எல்லாம் உனது செய்ய என்ற எண்ணமும் நீ அறியாது எமக்குறதோ ஐயா பராதன ஆளுக. படிப்பட்டு கேள்வியற்று பத்தற்று நெஞ்சம் துடிப்பவர்கென்ற சுதந்திரம் பராபரணியான சுதந்திர ஆசிரியர்கள். கேள்வி என்ன கேட்கலாம்? Any questions can ask. குருதேவரோட அறிவுரை என்னன்னா, கூடுமான வரை மௌனமாக கடைப்பிடி, மௌனத்தை கடைப்பிடி அப்படின்னு சொல்றீங்க. நாங்கள் அதை முயற்சி பண்றோம், மௌனமா இருக்கிறோம். சமயத்துல மௌனமா இருக்கும்போது சில பேர் எங்களை தொந்தரவு பண்றாங்க. அதனால நம்ம சில வேண்டி பேச வேண்டி இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? மௌனம் என்பது பேசாமல் இருப்பது அல்ல, அது மட்டும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். வாயால பேசாமல் இருப்பது மாத்திரம் மௌனம் ஆகாது. ஒருத்தருக்கு வாயை கட்டுப்பாடு பண்ண முடியாதபடி சொந்த பந்தம், பாதம், குடும்பம், தொழில் இப்படி பேசி 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 பேசியே அதனால் அடக்க முடியாது. அவங்களுக்கு மௌனம் போடணும். இந்த தோட குணங்களை விட முடியாதபடி, பேச்சை குறைக்க முடியாதபடி இருக்காளே அவங்களுக்கு வாக்கு மௌனம், நான் அடக்கம் கண்டுபடியாது. இப்படி உங்களை மாதிரி ஓரளவு சாதனையில முதிர்ச்சியாகி மேல வந்ததுக்கப்புறம் யார் மேலும் குற்றங்குறை பார்க்காம இருப்பது மௌனம். ஆண்கிட்டையோ பெண்கிட்டையோ பார்வையிலையோ அவங்க செய்கையிலையோ அவங்க வார்த்தைகள்லையோ தப்பு தவறு குற்றம் குறை பழி பாவம் இது காணாதபடி எல்லாவற்றிலும் குறைவர் நிறைந்திருக்கிறார். அவருக்கு அந்நியமாக எந்த ஜீவராசியும் கிடையாது. அப்ப அவர் முன்னாடி நம்ம அடங்கிட்டு இருக்கணும். நாம் பேசக்கூடாது. பேசக்கூடாதுன்னா எண்ணக்கூடாது, தீய எண்ணத்தை எண்ணக்கூடாது. அதாவது நம்ம மனம் சங்கடப்படக்கூடிய, மனம் விகாரமடையக்கூடிய, மனம் ரொம்ப ஒரு புண்படக்கூடிய எண்ணங்கள் எண்ணவும் கூடாது, பேசவும் கூடாது. இவங்களுக்கு அது, அவங்களுக்கு அது, ரெண்டு நிலை உண்டு. There are two kinds of people in this world. First category is one who always speaks, non-stop speaking. They always speak about the world, body, all the things. They cannot keep quiet for a moment. For such people, silence by mouth is necessary. They should control their words. They should not speak. They should maintain silence. Teaching is meant for them, because first they have to control their talk, minimize their talk. For them, silence must be observed. It is mandatory for them, because they are always talking about that, like a machine. Second category is like seekers of truth like us. We know about this silence, we know about all the teachings of the Gurudev. We are in advanced stage. For that, silence is not necessary. Necessary means if you maintain silence, this is well and good. But silence by mind, that is most important thing. When you hear any obnoxious words, when you see any atrocious scenes or events or incidents, there should not be any thought activity in your mind. That is silence. Sometimes we will hear some obnoxious words. Sometimes somebody will harm us through their scornful words, or some incidents will irritate or agitate our mind. In those situations, we should be free from evil thoughts. We will be free from abusive thoughts. Be free from thoughts which find fault with others. The thoughts are creating us. Then we are speaking. First we should arrest those thoughts. That is a sadhana for us.
There are two categories. We are in advanced stage. For us, silence by mind. Mind should not vacillate. There should not be any evil thoughts in our mind. That is sadhana. ஆண்கள் மேலேயோ பெண்கள் மேலேயோ குழந்தைகள் மேலேயோ குற்றம் குறை பார்க்காதபடி இயல்பாக நடக்கிறாங்க. அவனுக்கு விதி அப்படி இருக்கிறது. அதனால அப்படி பேசுறான் செய்யறான். நாம் அடங்கி இருப்போம். இதனை திட்ட உணர்வோடு இருப்பதுதான் மௌனம். So when you happen to hear such words or when you happen to see such scenes, we should observe thought-free state. We should think that Lord is in various names and forms. He is not talking, Lord is talking. And Satguru is talking through the person. In accordance with this karma, that person is talking. So we must keep silence. We should not create any thoughts in our activities. So man or woman or child, doesn't matter. Everyone is speaking according to this karma. We are not here to interfere in their activities. We are not here to rectify their mistakes and defects. It is his habit to speak at all times. It is his habit to think about the world at all times. We are not here to listen to their words. We are not here to create any thoughts about them. That is our sadhana. That is the silence. Maunam. If someone, for example, if someone attacks us and we just don't want to get into a fight and we keep silence for that, but at some point it pushes and pushes, so we have to act or defend ourselves. So what's the way of doing it? இவன் குடும்பமான வரை மௌனமா கடைபிடிக்கிறோம். இப்படி இருக்கும்போது சில பேர் வேணும்ட்டு வந்து காரியம் பண்றாங்க. அதனால நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம ஏதாவது செய்ய வேண்டியிருக்கு, அல்லது பாதுகாப்பா ஏதாவது பேச வேண்டியிருக்கு, செய்ய வேண்டியிருக்கு. நமக்கு மீறி ஒரு எல்லைக்கு மீறி போகும்போது நம்மளால பேசாம இருக்க முடியல, ஏதாவது செய்யாம இருக்க முடியல. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடுது சமயத்துல. அப்படி அதிகப்படியாக பேசிட்டாலும் ஒரு காரியம் செய்துட்டாலும் கூட பரவாயில்லை. அந்த செய்த காரியத்துக்கோ எண்ணத்திற்கோ பேச்சுக்கோ கொஞ்சம் தனிமையில் இருந்து நீங்க வருந்தணும். உள்ள உருகி குறையவா பேசக்கூடாது, இப்படி பேச வச்சுட்டு சூழ்நிலை அப்படி ஆகி போச்சு. இப்படி பேசுறதுனால தானே நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு. அவங்க ஏதாவது செய்ய வேணும், அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது உன்னால கட்டுப்பாடு பண்ண முடியுமே. நீ கட்டுப்பாடு பண்ண முடியும், யார் பண்ண முடியும்? உன்னால எல்லாம் முடியுமே. உலகம் பூரா உன்னுடைய ஆளுகை தான், உன்னுடைய மாயாவின் ஆளுகை தானே. அதான் உன்னை கட்டுப்பட்டது தானே. இது காப்பாற்றுங்கிறதுனால கொஞ்சம் உருகி கண்ணீர் மல்கி கொஞ்சம் கண்ணீர் கணிஞ்சா போதும். ஒரு நீ பேச நீ பேசலை, செய்து நீ செய்யலை, உண்மையான மௌனம். So even after your complete silence, somebody is speaking harsh words or doing some harmful acts, you cannot avoid them. You are also start reacting. You are speak something and do something in response to their words and actions. You do it or you speak or do it. Then after the incident, in a secluded place, you cry and you pray to the Lord or Satguru. Oh Lord or Satguru, you are in our position. You created a situation. We are forced to speak like that. We are forced to do like that. You are responsible. We are trying to keep silence. Even then, it went beyond our limit. So we cannot control our words. We cannot control our actions. We harmed that fellow. We spoke scornful words. We spoke obnoxious words and hurt these feelings. We accept it. Please do not repeat that. We should not repeat the same mistake in future. It is everything possible for you, O Lord, O Gurudeva. All are controlled by you. You are the person. You are the responsible person for all the names and forms. You are controlling whole universe. And you spoke. We are not spoken. We did not speak. We did not act. You spoke and you did that act. Please
create a situation that we will not react in future. Whatever you have done, it is all your activity. It is not our mistake. We did not speak, we did not act. You spoke and you did that harmful acts. And please prevent such incidents in the future. If you weep with a mellowed heart and some 2-3 drops of tears, then you will not repeat the same mistakes in the future. Because the whole world is controlled by the Lord. His Maya is controlling the world. And Maya is responsible for the activity of the Jivas. So Maya will take care of the world. உங்களுடைய உருகிய உள்ளமும் கண்ணீர் பெருக்கமும் ஏக்கமும் கூடிய அந்த இறை குரு உணர்வோடு பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடியது மௌனத்தையும் சாதிக்கலாம். உங்க சாதனையில மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையலாம். சீக்கிரம் அனுபவம் கூடும். Through your deep longing, mellowed heart and copious tears and remembrance of the Lord or Guru, these 4 will combine together. Through this, you will maintain silence and you will improve your sadhana. சிலர் விவரம் தெரியாதபடி வாக்கான பேசக்கூடாது, வாக்கு அடக்கணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப தீவிரமா பேசாம இருப்பா. ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாள் வரைக்கும் கூட ஒரு நாளைக்கு பேசாம இருப்பாங்க, யார்ட்டையும் பேச மாட்டாங்க. ஆனா அப்படி பேசாம இருக்கப்பட்ட என்ன பண்ணுவா, எழுதி காட்டுவா, இல்ல சைகை காட்டுவா. இந்த இப்படி சைகை காட்டுவாங்க. இதுக்கு வாய்ப்பு பேசிட்டே போயிடலாம். பேசவில்லைன்னு மௌனம் ஏற்று கொண்டு இப்ப செய்யறது இது திருட்டுத்தனம், கள்ளத்தனம் பண்றேன்னு. சைகை காட்டுவரோ எழுதி காட்டுவரோ கண்டிப்பா கூடாது. 2வது பட்சம் என்னன்னா, நீ அப்படி பேசாம இருக்கும்போது ஒரு மகாத்மா பார்க்க வேண்டிய ஒரு தரிசனம் கிடைக்க வேண்டிய பாக்கியம் பெற, உன் வீடு தேடி வர்றார், அது நீ போற இடத்துல பாக்குற, அவர் சில அறிவுகளை கூறுறதுக்காக உன்னை கூப்பிட்டு சில விஷயம் சொல்ல நினைக்கும் போது இவன் மௌனம் போட்டுக்கிறான்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்கள்ட்ட பேச முடியாது. அப்ப அவர்கிட்ட வரக்கூடிய அமிர்த மொழிகளை கேட்பதற்கு நம்மளால இயலலை. நாமளே வாக்கு கட்டுப்பாடு பண்ணி அவர் பேச்சு நிப்பாட்டிட்டோம். அப்ப அந்த அமிர்த மொழி கேட்க முடியாம போகுது. அப்ப அந்த பெரிய வாய்ப்பை கடந்துடுறோம். அப்ப அந்த இடங்கள்ல கண்டிப்பா நீ பேசித்தான் ஆகணும். மகாத்மாக்கிட்டையோ சத்து விஷயத்தையோ உலக விஷயம் தான் பேசக்கூடாத வர சத்து விஷயத்தை பற்றி பேசப்பட்ட தோஷமே இல்லை, பேச்சே இல்லை, மௌனம். அது அப்படி சாதனை பண்ணா பரவாயில்ல. Some seekers will observe silence for 2 days or 3 days or 1 week continuously. They will not speak a single word, but they will write it on a piece of paper, or they will show some signs, come, go, like that. They give signals, the hands, the signs. This should be avoided. Instead of that, you can speak. Writing on a piece of paper or giving signals, signs, some indications with the fingers must be avoided. This is one thing. Second thing is, you are observing silence. When you happen to meet a Mahatma, a saint is coming to your home, or you happen to meet him in somewhere else, at that time you must speak. You should not observe silence. If you observe silence, and he will also observe silence, you will understand that this fellow is observing silence, and we should not speak and we should not advise anything. So, if you keep silence when you meet a saint, he will lose his ambrosial words. He is ready to bestow his blessings through his ambrosial words. If you keep silence, and if you came to know that this fellow is not speaking and he is maintaining silence, then he will also maintain silence. He will not speak and he will lose his ambrosial words. So at that time you must speak. So silence means not speaking about the world, about the names and forms. It is a silence.
and speaking about the divinity and the transcendental state, to want to get some clarification, or you want to get some explanation, or you want to clear your doubts or questions, in such occasions you must speak. Then you are not speaking, you are maintaining silence. Though you are... When you speak the truth, when you speak about the divinity and the transcendental state, you are not speaking, you are observing silence. So avoid worldly thoughts, try to avoid speak worldly matters. You keep silence. But speaking about the divinity and the transcendental state is not silence. It is also silence. You are not speaking. வேற கேள்வி ஒன்று அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். கிருஷ்ணாஜி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. Okay, Gurudev, when you say not to write papers or be show signs or things like that, how do we act when let's say we're in the kitchen at SPI, there's a lot of people, we need to give direction to people, but at the same time, if everyone is talking loud, then we lose peace. So we will take people apart and give them direction like in another little place. But is it correct to do that? Or we feel when we start talking, then the volume gets higher and higher, and then we lose the peace. Yeah. So how do we act in a situation like that? இது ஸ்ரீ சத்குரு குடியிலும் சரி, ஸ்ரீ பத்தியமான சத்குரு குடியிலும் சரி, ஆரம்ப காலத்துல இந்த யாரும் பேச மாட்டாங்க. அது பேப்பர்ல அவங்க வேணுங்கிற செய்திகளை சின்ன பேப்பர்ல எழுதி காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அப்ப இருந்தாதான் அமைதியா இருக்க முடியறது அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது சொல்லிடுறது, இந்த ஸ்ரீ பரமாத்மா இல்லத்துல நிறைய பேர் இப்ப இருக்கிறார்கள். சமையலுக்கு எல்லாம் நிறைய ஆட்கள், நிறைய அன்பர்கள் இருக்காங்க. அப்ப எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா, எழுதி சின்ன சின்ன இதை கட்டு, இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் பேப்பர் எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா யாரும் பேச மாட்டாங்க. இப்ப பேசலாம், எழுதி கொடுக்க வேண்டாம், கை காட்டி சிக்னல் மாதிரி கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்கும். எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது ரொம்ப பேச 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 அது விருத்தி ஆகிட்டே போறது, அது அமைதியா இருக்காது. அந்த இடமே அமைதி இல்லாம போயிடும். ஒவ்வொருத்தரும் பேச பேச விளக்கம் கொடுக்கிறது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அந்த வார்த்தை குடும்பத்திலிருந்து கொண்டு அப்படி செய்ய காட்டவும் எழுதி காட்டவும் இல்லற நீங்க கூட சாதகர்கள் ஆனந்த சாதனை பண்ணி அதை அடைய வேண்டும் என்று ஏக்கத்தில் இருக்கப்பட்டவா. நீங்க இப்படிப்பட்ட நிலை கை காட்டுறதுதான் சிறந்தது, எழுதி காட்டுறதுதான் நல்லது. தவிர பேச்சை விட அது நல்லது. அதை முடிஞ்சு அந்த மட்டும் அந்த வாக்கு இன்னும் வராது. ஒரு வாக்கு அடக்கிறது ரொம்ப சிரேஷ்டம். அதான் நல்ல சாதனை. மட்டும் தேவையான மாத்திரம் எழுதி காட்ட வேண்டியது, மற்ற அவங்க வேலை கர்மம் ஒழுங்கா பார்க்க வேண்டியது, குற்றமுறை பார்க்க கூடாது. அது ஒண்ணு மட்டும் அது முக்கியமானது. So we explained to Gurudev about the silence, practice of silence in Satguru Kudil and Bhatri, Sri Bhatri for Satguru Kudil. They are maintaining silence since many years, they are observing silence. So we told about this silent activity in these two Kudils, and also in Sri Paramatma Illam. And his teaching, keeping not writing on the papers or not giving signals or signs through hands, it is only for the householders, those who are doing sadhana in the houses. They are living in the houses and doing sadhana. It is for those seekers. We are all in advanced stage. For us, whatever you want to do, you write in a piece of paper and give it to another person, or through signals, signs, you can indicate what is needed. So you can maintain silence, you can maintain peace and tranquility in the surrounding area. If one starts speaking, another will also start speaking. There will be no end for the speaking. You will start to explain you one word, then you expand to 2 words, then many words. Then there will be no stop of for talking. It is always you will talk about that. There will be no silence, peace and tranquility in the area. So keep
maintain the same practice. If you want to do any activity, you write it in a piece of paper. By doing it, no other thoughts will come. Thoughts are responsible for our words. So if you start speaking, many thoughts will create in your mind. You go on speaking, you will be a talkative person. So in order to avoid continuous speaking, you write it in a piece of paper, then your thought has been reduced. The thought is coming, suppose Paramatma, you want to do something. Only that thought is arising in your heart, and you are writing on a piece of paper and give it to him. Then no other thought is created in your mind. So this practice can be continued in Paramatma Illam and Satguru Kulil and Sifa. We find that often what works best is to talk very low and talk not a lot. Make it concise and low voice, or take the person to explain what you need into another little room. Then it keeps the silence for everybody. But sometimes when we try to write, we don't understand what the person is writing. You write a paper, she writes a paper, you write another paper. It's hard to understand one another often. Okay. Then you can speak. So speak low and low voice. சமயத்தில் எழுதி காட்டுறது கூட அவங்களுக்கு முழுமையா புரியாது. அதனால பேச வேண்டியதுன்னா தனியா ஒரு ரூம்ல போய் மெல்ல மிருதுவான குரல்ல மெல்ல குரல்ல ஒன்னு வார்த்தை பேசிட்டோம்னா அது உரத்த குரல் கூடாது, மெல்லிய குரல் கண்டிப்பா தேவை. Low voice you can communicate with others. மீண்டும் கனடாவில் இருக்கப்பட்ட நம்ம அன்பர்கள் எல்லாருமே பெரும்பாலும் இப்போ சாதனை பண்ண அங்கேயோ சாதனை பண்ணக்கூடியெல்லாம் தேச பேப்பர் எழுதி காட்டவோ சின்ன சின்ன சங்கி காட்டவோ இல்லை மெல்லிய குரலில் பேசி விளக்கி காட்டவோ செய்கிறாங்கன்னா அவங்க சாதனைக்கு உதவித்தான் பண்ணாங்க, சாதனை அற்ற நிலையை பண்ணவே இல்லை, தன் பாதையில் தவறவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு குருதேவ வழிநடத்தி செல்றாரு. அவருடைய கட்டளை தவிர இவங்களுடைய எண்ணம் இல்லை. இவங்களுக்குள்ளே இருந்து கொண்டே இப்படியே நடைங்கிற மாதிரி அவர் ஆணைகிறார். சூட்சமாக இவங்க காரியம் பண்றாங்க. நீ செய்யக்கூடிய தவறு இல்லவே இல்லை. அது குடும்ப சூழல் அந்த மாதிரி உள்ளது. குடும்பம், தொழில், பந்த பண்ணி போட்டிருக்கப்பட்ட அன்பர்களும் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு வெளியிடங்கள்ல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நீ சொல்றது கண்டிப்பா இருந்தாரு. So householders who are involved in the daily activities, not in the business, jobs, other things, they should not write on a piece of paper, or they should not give signals or signs through the hands. For the seekers of truth who are doing sadhana in Satguru Kulil or Sri Bhatrifa Satguru Kulil or Sri Paramatma Illam, you continue the same practice, writing in a piece of paper or through signal, signs or through low voice, you can communicate with them. And you are not doing these activities, the Satguru is commanding you, and the Satguru is doing these activities. Satguru is using you as tools, as instruments, and he is giving institutionally, he is giving this instruction to speak in low voice, to use paper and pen to communicate, or through signs. So he is doing through the command of the Satguru. So continue, practice the same, continue to practice the same. இந்த ஒன்று மட்டும் கவனம் வைக்கணும். பேசும்போது விளக்கம் கொடுக்கும் போதும் ரொம்ப மிருதுவாக அவர் காருக்கு கேட்கணும், அவர் சொல்லி நம்ம காருக்கு கேட்கணும். அவ்வளவுதான். அங்கிட்டு பக்கத்து அடுத்த அறை கேட்கக்கூடாது, அவர் சத்தம் மட்டும் பேசக்கூடாது, அது மட்டும் போதும். So when you speak only in low voice. The opposite person may hear your voice. Third person or someone is in the other room, next room, need not hear your voice. You communicate in such a low voice that only the person you want to speak will understand your talk. That is sufficient. Third person need not know about your speech. நீங்க நினைச்சுக்கிறது குருதேவரே விளையாடுறது சொல்றதுனால அவ்வளவு ஒரு கவனமா கொண்டு போறாரு உங்களை, அதனால பயம் வேண்டாம். So Gurudev himself is conducting you and commanding you to practice this, and no need to worry about this practice. Narayana.